Всім привіт! От існує кілька країн, де громадянське суспільство і експерти не просто важливі, а реально впливають на формування суспільної думки і на владу. Це Німеччина, це Британія, це Сполучені Штати Америки. От саме там експерти не просто працюють радниками, порадниками в офісах канцлера і прем'єр-міністра чи президента, не просто надають поради Міністерству закордонних справ, а реально випрацьовують політики, які потім лягають в основу державної політики. І от в Німеччині, в Британії, в Сполучених Штатах, якщо ти не працюєш з громадянським суспільством і з експертним середовищем, вплинути на маси фактично неможливо, і політики місцеві цим дуже цінують. От вони надзвичайно багато уваги приділяють саме такому спілкуванню. І якщо ти хочеш змінити думку Німеччини, потрібно працювати, от повірте, в першу чергу не відразу з офісом канцлера чи з Бундестагом, а саме з експертним середовищем і неурядовими організаціями. Ми з вами працювали і про угоді про асоціацію, ми з вами працювали по дуже багатьом напрямкам реформ, але ви так само були і дуже критичні до нас. Завдяки вашій критиці ми багато чого і досягнули. Зараз хотіла б почути вашу позицію, що ми ще більше можемо зробити все ж таки для того, щоб Євросоюз надав нам статус кандидата і, звичайно, щоб ми після нашої перемоги як найкраще наближалися до і не тільки до ЄЮ, але до і НАТО. The best supporter is the critical supporter. In such a reform process you need advice, support in a way how to get forward with the reform program. And I think, first of all, this is not a moment of critics. This is the moment of support, total support for Ukraine, which is defending us, which is defending the freedom. And when we hear sometimes from Western politicians they should give up fighting, no more weapon supports, that is ask the Ukrainians to go to slavery. And this is just not acceptable to ask that to Ukrainians, and therefore we have to continue the support for Ukraine. For the reform process, I think it should be done in a way that it's step by step progress for the citizens felt. The goal must be full membership in the European Union. But it has to be achieved step by step, otherwise you have just a 10 years process, which is a normal way, and a 10 years process to fulfill all the conditions, and that 10 years the people are not satisfied. So we have now the association and a free trade agreement. Should build on that. The first step, the next step should be to come to European type of European economic area, like Norway, like it was for Sweden and Austria and Finland. Then you have then you are full member of the internal market. Many other questions are solved in that, and only then 35% of problems left for full membership. Mm-hmm. Take that as someone who goes to the Himalaya, use that, which is easier to achieve, as the basis camp, mm-hmm. and from that climb up. The Norwegians stood on that level, mm-hmm. Until now. They do not want to have more, or Switzerland in a different way. Mm-hmm. And you can do it like Austria or Finland. Well, first of all, it is great that so many really great ambassadors, like different Ukrainian Rada MPs, different representatives of the civil society, come to Europe, come to Germany, come to Berlin, and explain the situation with their own words on the ground, what is happening. I think we need a constant flow of different people from Ukraine entering Germany, entering the European Union, and explaining why and what Ukraine need, why you need this EU perspective, why you need weapons, why we need international jurisdiction, and so on and so forth. What we can do as Ukrainian parliamentarians to prove European politicians that we need this candidacy. Our nation and our armed forces, we deserve this status of candidacy. I think it's right to ask for the candidate status, but it does not mean that you be a member automatically from that. Mm-hmm. And to combine the two things, what I said,
take that now as a symbol, a clear commitment by the European Union to achieve the full membership, and then take this step-by-step approach from that basis on. Because one mistake we had sometimes done with the states from the Balkans, if the people have to wait 10-20 years for any progress, then you have a problem with your own citizens. Mm-hmm. So step by step, and to step by step it's easier. You need sometimes not anonymity in the European Union for that. Дуже важливо працювати з нашими партнерами і чути їх позицію. Їх позиція – це в першу чергу, щоб Україна відповідала критеріям, тобто продовжувала реформи. От сьогодні про це дуже багато говорили. Ви знаєте, я хочу зазначити, що є усвідомлення того, чому позиція Німеччини теж змінюється. Не тільки нашим Збройним силам, не тільки, звичайно, нашим державним лідерам і інституціям, в тому числі парламентського, але ми бачимо тут представників українського громадянського суспільства, які так само роблять все можливе для того, щоб говорити правду, доносити ситуацію, що відбувається в Україні, і переконувати про те, що Німеччина має всі можливості зробити і допомогти Україні більше. В останні 2 місяці німецька думка змінилася так, як вона не змінювалася за останні 20 років. Ми маємо зрозуміти, перше, що не можна робити помилки, не можна говорити німцям, що вони у всьому винні. Так? Вони не винні в тому, що Путін такий, який він є. Німецькі політики справді багато в чому співпрацювали з Путіним заради дуже, скажімо так, егоїстичних інтересів. Прагматичних, як вони називають. Ми прагматики. Так. Але таку політику вели всі європейські країни, от не лише Німеччина. Але зараз у Німеччині настільки великий злам це відбувається, що вже повернення назад до business as usual не буде. І це треба зрозуміти. Але Кремль буде намагатися і в українському суспільстві, і через українських політиків далі накручувати ворожнечу, щоб ми атакували свого союзника. Ми не маємо атакувати союзників, тим більше, що у них дійсно злам. Злам цієї свідомості. Вони усвідомлюють уже свою відповідальність, усвідомлюють. People like you, different opposition MPs, but also civil society are crucial for the public diplomacy, are crucial for the public opinion also here in Germany. You do a terrific job, and I really admire how coherent you argue and how well you are informed. And this gives also Germans the trust into your society, but also in where the taxpayers' money goes to, and that is extremely important. So we need to make sure that people in Germany don't lack information. We need to make sure that all facts are open. We need to make sure that Ukraine works as transparent as possible. And therefore, information firsthand from people like you and others are extremely important. З Віолою фон Крамер, великим другом України, ми бачилися кілька тижнів тому в розбомбленій рашистами Бучі і Ірпені. І, по суті, Віола стала чи не першим німецьким політиком. Вона зараз працює депутатом Європейського парламенту, але від Німеччини, яка відвідала ці населені пункти. Віола робить дуже багато для допомоги Україні. Багато років є таким нашим справжнім адвокатом і захоплюється сьогодні мужністю українців і української армії. Так? Правильно. I don't speak Ukrainian, but I understand Ukrainian, and I know the next thing I will do, I will learn Ukrainian. I really support the heroes, the soldiers, the fighters, be it male or women. I mean, you all do a great job. Please believe us. We trust you, and we are fully convinced that in the end Ukraine will win. And I hope you also, in the end, get the support from heavy weapons and everything else we need to deliver, that you can defeat the Russian troops and Putin. Viola, your recommendation, how much more we have to do as parliamentarians all together, all factions who are now under name Ukraine, to do that, to get EU candidacy status for Ukraine? What we have to do more?
Well, you already do a good job. I think what you do at the moment is really terrific. You explain what's going on in Ukraine. You explain why you need not just money, but also humanitarian aid, international jurisdiction. Why are you ready to reform your country, to go for this Euro integration path? You people are ready to die for your country, for your sovereignty, but also for the European values. There are not so many countries in the European Union and outside who would do so. Дійсно, спілкуємося з нашими міжнародними партнерами і не тільки іноді критикуємо Німеччину, а й дякуємо за фінансову підтримку, економічну підтримку, за зброю, яку нарешті стали давати, за реформу децентралізації і за допомогу українським біженцям. Все буде Україна, ми переможемо.